One brick at a time overcoming poverty is not a task of charity, it is an act of justice. Poverty is not natural, it is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings. Sometimes it falls on a generation to be great. That's why youth in Nyamira County have embarked on brick making as a hustle. Here is the Nyamira brick story in how you can make cheap housing bricks step by step. According to one of the workers, bricks are molded using fairly high clay content and straw. The process requires only a few basic tools and materials and can be accomplished just about anywhere. Hii matofali yetu tunachimba mchanga. Tukishachimba mchanga, unaile kuja na maji. Unaiunda vizuri na kama ugali. Unaifunika na nyasi. Ukishatoka kwa nyasi, ukuja na box yako na meza. Unaweka juu ya hiyo box yako na maji unaweka juu ya meza. Sasa kutoka hapo unamwaga chini. Kutoka chini unaisimamisha venye iko ikauke miezi mbili hapo. This is why clay bricks are still used to build houses and walls all over the African continent. In step number 1, dig up clay soil with a shovel to use as the material to build the bricks. You can identify clay soil because it is sticky and gummy when wet. Step number 2, grind the clay soil into a fine powder or paste. This will assist in the bonding process. Some clay soil is already at the right consistency, but grinding will generally improve the end result of your brick building. And step number 3, mix the ground clay soil with water to make a thick malleable paste. Traditionally, clay bricks were molded by hand or with wooden tools. Today, many clay bricks are made in purpose-built molds. Whichever molding method you use, aim to produce clay bricks of the same size and shape. And step number 4, leave the bricks out in the sun to dry. Traditionally, brick builders lay bricks out in the sun to dry, and this is still a method used in many African countries as it does not require fuel or electricity. Ikishakaa wiki mbili tena ikae kama hii. Maana kama hii yenye imekaa vizuri imekauka. Sasa nakuja nichukue hizi. Nitoe hii nyasi vizuri. Hii na hii nilete pamoja. Nikuje na hii nipange hapa. Unaona? Sasa ikisha ndio hii sasa tumepanga hapa. Finally, fire the dried bricks in a kiln. A kiln is a type of ceramic oven that heats the content to a very high temperature for a number of hours. This will alter the molecular bonds of clay and bind it to the other molecules, making very solid bricks as a result. Unajengea tuseme ni kujenga tu. Sasa ndio unaweka moto yako. Hii moto ikishafika tuseme hapa unaifunika. Sira kuni unaingiza ndani unafunika. Sasa unangoja 2 to 3 days ile moto imeshatoka juu. Ngoja 1 week venye iko hivi. Ipoa yote kabisa. Choto itoke ndani yote. Sasa ndio peleko kwa barabara. Demand for mud bricks is on the rise in rural Kenya because they cool homes during hot days and keep them warm at night. This is how some of the Nyamira County youth have been doing as a daily survival method. Hii ndio inasaidia wamama, vijana, wasichana, yani ataweza kuja hapa umwambie niko na kazi fulani hapa. Nataka unitolee matofali hapa, unipelekee mpaka pale. Si unaona umeshamsaidia apate nini ya jioni. Unaona? Earlier, before brick making was seen as an activity of poor people, but it is now being embraced even in building houses of worship. Unajua kuna venye
nini ya kanisa, upana wa kanisa ama udogo, yani venye kanisa mnataka kuijenga kiasi gani. Unaona? Mtaweza amua mjenge kanisa ya matofali 20,000 to 30,000. Unaona? Kama hii sasa hii yenye iko hapa hii imechukua matofali mingi sana, almost 100 pieces. Kanisa itaweza kuwa wakati wanataka matofali, wakuja watuambie sisi tuko na udongo, tuongee bei, sisi tuwapigie matofali. Brickmaking is an alternative source of income in many localities. Low capital and other expenses required to start the business encourages the growth and expansion of brickmaking in Nyamira County. Kuja kama wewe customer, kuna mwenye amegawia hii shamba, si ndio? Unakuja unanunua nini kako, kamchanga kako ka 10 by 10, unatoa 10,000. Unaanza kupiga nini udongo yako, uwanja ni kubwa. Ukitaka utengeneze uwanja yako ikuwe kubwa na kufence. Uchukue makaratasi ukuje na nyasi, uanze project yako. Bricks remain a cheap source of building materials for those engaged in building and construction industry. Brickmaking is, however, a threat to both biophysical and social-economic environment. Brickmaking activities lead to destruction of vegetation cover, creation of pits and valleys on earth's surface, lowers soil fertility, and destruction of settlement and agricultural land.